Okay, students. Next, we have advantages of offer sale method. See, ಏನನ್ಬೋದು the first advantages ಏನನ್ಬೋದು the same advantages what public issue enjoy, the same some advantages this offer sale method will be enjoying. And further, the advantages issuing company ಅವ್ರಿಗೆ ಏನೇನು they will save from trouble, ಅವ್ರಿಗೆ some cost reduce ಆಗ್ಬೋದು, or trouble of selling the shares to the public. Means these problems can be reduced because all these ಸೆಲ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಯಾರು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟರ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಏನೇನ್ಬೋದು, another what kind of advantages they will enjoy means issuing company ಏನೈತಿ they will be safe, ಅವ್ರು ಸೇವ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲಿಂದ ಆಗ್ತಾರೆ? ಫ್ರಮ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ಏನೇನು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಬರ್ತಾವೆ ಅವ್ರ ಖರ್ಚೆಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಬೋದು, ಲೈಕ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟಸ್, ಓಕೆ, ಅಡ್ವರ್ಟೈಸಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್, ಓಕೆ, ಸಮ್ ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್, ಅಂಡರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಕಮಿಷನ್ಸ್, ಅವ್ರದ್ದೆಲ್ಲ ಸಮ್ ಕಮ್ಮಿ ಕಾಸ್ಟ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಆರ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್ ಟು ದ ಪಬ್ಲಿಕ್, ಅದನ್ನು ಸಮ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ಬೋದು ಇನ್ ಆಫರ್ ಸೇಲ್ ಮೆಥಡ್. ದಿಸ್ ಆರ್ ದ advantages. Okay, first issuing company, mainly issuing company some benefits ಆಗ್ತದೆ. Okay, they will get some uh, they will uh, they will get some benefit, or they will some or reduce ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಮ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತಾವ, ಸಮ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾವ. ಯಾವ್ಯಾವ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾವ? ಅಡ್ವರ್ಟೈಸಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್. ಓಕೆ, you can see to make an advertising, it will take huge amount to advertise any companies. uh, Advertising ಮಾಡುವಾಗ it will require huge amount. Okay, ಅದು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಮತ್ತು ಅಂಡರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಫೀಸ್ ಕಮಿಷನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅವ್ರ ಬ್ರೋಕರ್ ಕಮಿಷನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅದು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್, ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅದನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಬೋದು. ಅವ್ರ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್ ಅದನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಬೋದು, ಬಿಕಾಸ್ ಆಲ್ ದ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟರ್ಸ್ ಅವರೇ ಸೆಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಅನದರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ next, we have weakness. Okay, in weakness ಅನ್ಬೋದು, the offer for sale method is also expensive like public issue methods. ಇದು ಏನ್ಬೋದು, it is also one kind of expensive. Okay, ಎಲ್ಲೇನು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಫಾರ್ ಇಶ್ಯೂಯಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ ಇದು ಆಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಬರಲ್ಲ. ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ಬೋದು, ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್ ಆಕರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಕಾಸ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಕಾಸ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬೋದು. ಓಕೆ, and it also suffers from another serious disadvantage is that the shares are sold to the investing public at a premium. Okay, the difference between what the company receives and and the price paid by the investing public does not become additional fund for the company, but it is pocketed by issuing houses or the firms of stock brokers. The another first ಇದು ಏನು ಅನ್ಬೋದು, ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್ ಅನ್ಬೋದು. ಅನದರ್ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಏನು ಅನ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ, ದ ಶೇರ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಸೋಲ್ಡ್ ಟು ದ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅಟ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಇರಬೇಕು. ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಇರ್ತಾವ ಅಂದ್ರೆ ಹೈ ಪ್ರೈಸ್ ಒಳಗೆ ಸೆಲ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಬಿಕಾಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಇಶ್ಯೂಯಿಂಗ್ ಕಂಪ್ನಿ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಸೆಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟರ್ಸ್ ಅವ್ರಿಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಫೈದಾ ಸಿಗಬೇಕು, ಅವರು ಅಟ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಒಳಗೆ ಶೇರ್ಸ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸಪೋಸ್ ನೋಡ್ರಿ, ಇಶ್ಯೂಯಿಂಗ್ ಕಂಪ್ನಿ ಒನ್ ಶೇರ್ 10 rupees ಸೆಲ್ ಮಾಡ ಫಾರ್ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟರ್ಸ್. ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟರ್ಸ್ it may be 12 rupees 14 rupees at a premium sell ಮಾಡ್ಬೋದು for the investing public. Okay, the difference between we can say what the company receive ಏನಾಗ್ತದೆ, or the price investing company ಏನು ಮಾಡೋದು does not become additional fund. ಇಲ್ಲಿ additional fund ಜಾಸ್ತಿ ಸಿಗ್ಬೋದು the company, ಬಟ್ ಕಂಪ್ನಿ ಏನೇನಾಗ್ತದೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಒಳಗೆ ಸಿಗ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಅಂಡರ್ ರೈಟರ್ಸ್ ಏನಾಗ್ಬೋದು, ಸಮ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅವ್ರು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಆಗ್ಬೋದು. ದಿಸ್ ಆರ್ ದ ವೀಕ್ನೆಸ್. ಓಕೆ, ಏನನ್ಬೋದು, first it is, we can say it is expensive. Okay, expensive though usually it is also issued by large companies. Okay, how public issue through prospectus irtav adu enagtav, it are issued by usually large companies. Okay, small companies issue madak baralla. Another the disadvantages, we can say what are the shares are sold ಟು ದ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಟ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಪ್ರೈಸ್ ಒಳಗೆ ಇರ್ಬೋದು. ಫೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬೇರೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಒಳಗೆ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ವಾಟ್ ದ ಕಂಪ್ನಿ ರಿಸೀವ್ ದ ಫಂಡ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ problem. So this was about offer sale method. Okay, two mechanism we have
completed. Okay, first is public issue through prospectus, second is offer sale method. Okay, ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಸಿಗ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಸಮ್ ಮೇಜರ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಪಬ್ಲಿಕ್ ಇಶ್ಯೂ ಒಳಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಕಂಪ್ನಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಅಪ್ರೋಚ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಏನಾಗ್ತದೆ, ಸಪೋಸ್ ಅ ಕಂಪ್ನಿ ವಾಂಟ್ಸ್ ಟು ರೇಸ್ ದ ಫಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ, ಕಂಪ್ನಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಟು ದ ಪಬ್ಲಿಕ್. ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟಸ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಒಂದರ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ಸ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದೇ ವಿಲ್ ಅಟೆಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರೇನೇನು ಅವ್ರಿಗೆ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಟು ದ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಟು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಕಂಪ್ನೀಸ್. ನಿಮ್ಮ ನಾವು ಇಂಥ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ, ಇಂಥ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಅಂದರೆ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮತ್ತೊಂದು ಒಂದು ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟಸ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ ಏನೇನು 13 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅದಾವ: ನೇಮ್ ಆಫ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್, ನೇಮ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಪ್ನಿ, ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಸ್, ಅಂಡರ್ ರೈಟಿಂಗ್. ಇನ್ ಆಫರ್ ಸೇಲ್ ಮೆಥಡ್ ಒಳಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ನಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಏನಾಗ್ತದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ನಿ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಅಪ್ರೋಚ್ ಟು ದ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಟು ಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ದ ಶೇರ್ಸ್. ಇಲ್ಲೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟರ್ಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಟೂ ಸ್ಟೇಜಸ್ ಬರ್ತಾವೆ. ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಒಳಗೆ ಇಶ್ಯೂವಿಂಗ್ ಕಂಪ್ನಿ ಅವ್ರದ್ದೆಲ್ಲ ಶೇರ್ಸ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟರ್ ಸೆಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟರ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಟ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಪ್ರೈಸ್ ಒಳಗೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸೆಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ನಾವು ಅನ್ಬೋದು. ಸೇಮ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಸಿಗ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್ ಇರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಲೈಕ್ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸಿಂಗ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಅಡ್ವರ್ಟೈಸಿಂಗ್ ಕೊಡಬೇಕು, ಒಂದು ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟಸ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾವು ಡೇಸ್ ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿಗೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾವ. ಓಕೆ, ಹೆಂಗೆ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಹಂಗೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಥರ್ಡ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್. ಓಕೆ, ಥರ್ಡ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಏನೈತ್ರಿ, we'll move to the third mechanism, that is um, tender book building method. Okay, tender book building method ಒಳಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬಿಡ್ಡಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾವೆ. ಓಕೆ, ಬಿಡ್ ಆಗ್ತಾವೆ, BID. ಇಲ್ಲಿ ಶೇರ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತಾವೆ, ಬಿಡ್ಡಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾವೆ. ಬಿಡ್ಡಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಪ್ಷನ್ಸ್, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಶೇರ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತಾವೆ, ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಆಗ್ತಾವೆ. ಓಕೆ, ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಒಳಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಇಶ್ಯೂಯಿಂಗ್ ಕಂಪ್ನಿ ಒಂದು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಶೇರ್ ಪ್ರೈಸ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ್ಯಾಟ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಆಗ್ತಾವೆ. ಸಪೋಸ್ ಒಂದು ಶೇರ್ 10 rupees ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ 5 rupees 9 rupees ಕೊಟ್ಟಾರೆ, ಹಂಗೆ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಆಗ್ತಾವೆ. ಇದು ಏನು ಟೆಂಡರ್ ಬುಕ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಮೆಥಡ್ ಐತ್ರಿ, ಅಷ್ಟು ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ನವಡೇಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಆಪ್ಷನ್. ಓಕೆ, ಏನಾಗ್ತದೆ ಏನಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಡ್ಡಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾವೆ, BID ಅಂದ್ರೆ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಆಗ್ತಾವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಕಂಪ್ನಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಪ್ರೈಸ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ನಾವು ಹೆಂಗೆ ನೀಲ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಒಂದು ಪ್ರೈಸ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಲೈಕ್ ಸಪೋಸ್ 1 lakh ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಮಂದಿ 1 lakh 1.5 lakh ಹಂಗೆ ಬಿಡ್ಡಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೇಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಡ್ಡಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಒಂದು ಪ್ರೈಸ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಬಿಡ್ಡಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲೇನಾಗ್ತಾರೆ, it will be directly wish ಆಗ್ಬೋದು ಹೌ ಮಚ್ ದ ಶೇರ್ಸ್ ದೇ ವಾಂಟ್ ಟು ಪರ್ಚೇಸ್. ಓಕೆ, ಇನ್ನು ಟೆಂಡರ್ ಬುಕ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಒಳಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಕಡೆ ರೈಟ್ ಇರ್ತದೆ, ಹೌ ಮಚ್ ದ ಶೇರ್ಸ್ ದೇ ವಾಂಟ್ ಟು ಲೆಫ್ಟ್. means it will left to the investors how much securities they want at the price which they wish they acquire ಆಗ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಹವೆವರ್ ಏನಾಗ್ಬೋದು, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಷ್ಟು ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಇಲ್ಲ ದಿಸ್ ಟೆಂಡರ್ ಬುಕ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಮೆಥಡ್. ನೌ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್. Okay, ಏನಂತ the essence of this method is pricing of the issues. Okay, pricing of the issues left to the investors themselves. Pricing of the issues ಅಂದರೆ ಏನನ್ಬೋದು, the price which they offer. Okay, the ಇಲ್ಲೇನಾಗ್ತದೆ, the pricing of the issue left to the investors ಕರೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಇರ್ತದೆ, ಅವ್ರು ಎಷ್ಟು ಶೇರ್ಸ್ ದೇ ವಾಂಟ್ ಟು ಪರ್ಚೇಸ್ ಅಟ್ ಪ್ರೈಸ್. ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಡ್ಡಿಂಗ್ ಒಳಗೆ ಇರ್ತದೆ, ಬಿಡ್ಡಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. 10 rupees ಒಂದು ಶೇರ್, 12 rupees ಹಂಗೆ ಬಿಡ್ಡಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಟಿ ಒಳಗೆ ನೋಡ್ಬೋದು ಹೆಂಗೆ ಬಿಡ್ಡಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೇಮ್ ಇಲ್ಲಿ ಹಂಗೆ ಬಿಡ್ಡಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಂದ್ರೆ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸಿ, ಪ್ರೈಸಿಂಗ್ ಆಫ್ ಇಶ್ಯೂ ಅಂದರೆ ದ ಪ್ರೈಸ್ ವಿಚ್ ದೇ ಆಫರ್ಡ್. ಓಕೆ, the offer document of this issuing company contains all the details of the issue proposal of the on the lines public issue method, including minimum or reserve price. Minimum or reserve price ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅನ್ಬೋದು, the minimum amount the seller accept from the buyer. ಓಕೆ, ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬಾಯರ್ ಎಷ್ಟು ಡಿಮಾಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸೆಲ್ಲರ್ ಅಷ್ಟೊಳಗೆ ಸೆಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಮಿನಿಮಮ್ ಆರ್ ರಿಸರ್ವ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಂದರೆ ಏನಿರ್ಬೋದು, ದ ಮಿನಿಮಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ದ ಪ್ರೈಸ್ ದ ಸೆಲ್ಲರ್ ವಿಲ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಬಾಯರ್. ಓಕೆ, ಫ್ರಮ್ ಬಾಯರ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಬಿಡ್ಡಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಸೆಲ್ಲರ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ minimum or reserve price. Understood? It is left to the investors to
quote the number of securities required and the price at which they wish to acquire. Okay, it is left to the investors. Okay, investors kade hagbita the number of securities and the price which they wish to acquire. And however, this method is not popular. Okay, and it is not wider acceptance. Okay, idu method ಏನೈತೆ ಅಷ್ಟು wider ಇಲ್ಲ. Understood about bidding, ಟೆಂಡರ್ ಬುಕ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಮೆಥಡ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಬಿಡ್ಡಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಪ್ರೈಸ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಒಂದು ಶೇರ್ಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆಮೇಲೆ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ದ ಪ್ರೈಸಿಂಗ್ ಆಫ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಪ್ರೈಸಿಂಗ್ ಆಫ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಈಸ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಟು ದ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್. ಇನ್ನು ಪ್ರೈಸಿಂಗ್ ಆಫ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರು, ಲೆಫ್ಟ್ ಟು ದ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್ ದೆಮ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಓಕೆ, ದ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್, ದ ಆಫರ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಇಶ್ಯೂಯಿಂಗ್ ಕಂಪ್ನೀಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಂಟೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಎಷ್ಟು ಶೇರ್ಸ್ ಅದಾವ, ಟು ದ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಡಬೇಕು, ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಆರ್ ರಿಸರ್ವ್ ಪ್ರೈಸ್. ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಆರ್ ರಿಸರ್ವ್ ಪ್ರೈಸ್. ಮಿನಿಮಮ್ ಆರ್ ರಿಸರ್ವ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಂತ ಏನ್ಬೋದು, ದ ಸೆಲ್ಲರ್ ವಿಲ್ accept from the buyer. And one more, it is left, we can say it is left, wait a minute, it is left to the investors to quote the number of securities required and the price at which they wish to acquire. ಇನ್ನೊಂದು ಇದು ಅಷ್ಟು ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಮೆಥಡ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ಮಚ್ ಪಾಪ್ಯುಲರ್. ವೇಟ್ ಅ ಮಿನಿಟ್. Okay, see, under the book building method, the quantum and the price of securities to be issued will be decided on the base of bids received from the prospective investors and by the lead merchant bankers. One merchant bankers irta. Okay, under this book building method enbodu, the price enbodu, the quantum enbodu, the amount price of the securities will be issued on the basis of bid under auctions. Okay, under this method the share price are determined on the real demand. Okay, ಏನಾಗ್ತ, the share price, in share price it will be determined on the market condition. Okay, about the market conditions. Okay, but the merchant banker will undertake full responsibility for the issue. This method is available to corporate which are otherwise eligible for making issue capital of the public. Okay, ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಏನಾಗ್ತದೆ, the merchant banker ಏನಾಗ್ತದೆ, he will take all the responsibility for the issuing the shares. ಇದು ಶೇರ್ಸ್ ಯಾರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ಸ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇರ್ಬೋದು, corporates. Okay, so the remaining mechanism will study in the next class. So here we'll stop our the class. In the next class we'll see the another mechanism. Okay, some advantages and disadvantages of the standard book we'll study in the next class. Okay.